একবার একজন লোক একটি স্পিচ দিতে গিয়েছিল। তো তিনি সেখানে পৌঁছে গেলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই, যেখানে তার স্পিচ দেওয়ার কথা। তো সেখানে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পরেই যিনি কিনা উপস্থাপক ছিলেন তিনি তার নামকে অ্যানাউন্স করে দিলেন। তো এখন তো তাকে স্টেজে যেতে হবে স্পিচটা দেওয়ার জন্য। তো এখন সেখানে যে উপস্থাপকটি ছিলেন তিনি সেই লোকটিকে, সেই স্পিকারটিকে খুবই ভালো করে খেয়াল করছিলেন। তিনি দেখলেন যে আশেপাশে কোনো জায়গায় কোনো ভূমিকম্প নেই, কেউ কাঁপছে না, আমি কাঁপছি না, আমাদের দর্শকরা কাঁপছে না, অডিয়েন্সরা কাঁপছে না, কিন্তু এই স্পিকার এত কাঁপছে কেন? হ্যাঁ, সে স্পিকার এত কাঁপছিল কেন? বিকজ হি ইজ too much nervous, he is so much uncomfortable, and he is so much something like shy. That's why it can happen with any kinds of person whenever you are gonna give a presentation in front of a lots of people, a lots of audience, a gather of people. So এটা কিন্তু খুবই কমন যে আমরা যখন একটি স্পিচ দিতে চাই অনেক মানুষের সামনে, আমাদের কিন্তু এই সব কিছু ভীতি কাজ করতে পারে। তো এটাকে কি বলে? It's a kind of phobia. But it's not like that, like fever, cough, cold. It's not like this kind of phobia, but it's also a kind of phobia that can make you so much afraid whenever you are going to give a presentation or speech in front of a lots of audience, a lots of people. So it can happen with anyone, and also it can happen with me, and it can happen with any speaker, any presenter in our world. So this is too much common, as you know, as I said before. So it has a name, is a one kind of phobia. That means glossophobia. Glossophobia, it means fear of public speaking. মানে আমাদের যে পাবলিক স্পিকিং এর প্রতি একটা ভীতি রয়েছে সেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলে থাকি গ্লসোফোবিয়া। দ্যাট মিন্স ফিয়ার অফ পাবলিক স্পিকিং, মানে পাবলিক স্পিকিং এর প্রতি যে আমাদের ভীতিটা আছে সেটাকে আমরা ইংরেজিতে বলে থাকি glossophobia. So it can happen with any kinds of person. You shouldn't be very nervous, you shouldn't be very uncomfortable about this phobia called glossophobia. If you look around, you'll be able to see many kinds of phobia, but it's one kind of phobia that made you so much afraid whenever you are going to give a presentation or whenever you are going to give a speech in front of a lots of people, a lots of audience. So এটা কিন্তু আমাদের সবার সাথেই হতে পারে, but we have to work a little bit, we have to work day by day to overcome this kind of phobia called glossophobia. কিন্তু আমাদের কিন্তু এই যে এই ফোবিয়াটা কিন্তু গ্লসোফোবিয়া, এটাকে দূর করার জন্য কিন্তু আমাদের প্রত্যেক দিনই কাজ করতে হবে যে আমরা একটু করে আমাদের এই ফোবিয়াটাকে দূর করব। ইট মিনস দ্য ইউ হ্যাভ টু ওভারকাম ইউর ফিয়ারনেস, ইউ হ্যাভ টু ওভারকাম ইউর গ্লসোফোবিয়া ডে বাই ডে from various types of presentation. So here আমরা সবাই জানি যে আমাদের এই গ্লসোফোবিয়াটা কিন্তু সবারই থাকতে পারে, তো আমরা কখনোই এটা নিয়ে বেশি দুশ্চিন্ত হব না। তো আমরা যখন প্রথমবার একটি স্পিচ দিতে চাই বা whenever we are going to give a presentation for the first time, it can happen with every people. You shouldn't be very afraid, and you shouldn't be very scary about it. It can happen with any people, and also it can happen with me, Vijaya. It can happen with me. So we are the human beings, so it can happen with every human beings, because we can make any person afraid, and we also can be afraid at any time. So it can happen with us. So you shouldn't be very uncomfortable, you shouldn't be very afraid about it. So that is why here at Bijaya.net YouTube channel will help you a lot to overcome your glossophobia and to develop your presentation skills and public speaking skills. So I will tell you that please be with us and subscribe my this YouTube channel Bijaya.net as soon as possible. And if you like my this kinds of suggestion and this kinds of video, so please give it a thumbs up, comment, share, and don't forget to subscribe the channel, and of course press the bell icon for my নেক্সট ভিডিও। অ্যান্ড আমরা যদি আমাদের এই গ্লসোফোবিয়াটাকে দূর করতে চাই, আমাদের কিন্তু প্রত্যেক দিনই ভিডিও মেক করতে হবে, প্রত্যেক দিনই স্পিচ দেওয়ার একটি এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে। সো আই হোপ ইউ উইল অলসো স্টার্ট ইউর জার্নি উইথ মেকিং ভেরিয়াস টাইপস অফ প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড উইথ মেকিং ভেরিয়াস টাইপস অফ স্পিচ অ্যাবাউট ইউর ডেইলি লাইফ। সো দ্যাট উইল বি রিয়েলি গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স উইথ মি, Bijaya Dash. So thank you so much for watching our this video. Bye bye, see you around in the next video. Ta-da!